Hier, nous avons fini en discutant du début de la politisation de la question des uniates et de la question de l'ethnicisation, de la nationalisation des uniates. Aujourd'hui, nous passons sur des périodes plus récentes et donc le sujet sera porté encore davantage sur ces questions-là. Et nous commençons avec Monseigneur Giuseppe Croce, que je suis très heureux de vous présenter et que vous connaissez certainement. Tous ceux qui ont passé à Rome connaissent certainement Monseigneur Croce parce qu'il a été le guide, le conseiller de tous ceux qui ont passé dans les archives. Pas tous, hein, c'est un peu nombre, hein, quand même. Bon. En tant qu'ancien conservateur aux archives vaticanes. Et il est donc en particulier spécialisé dans Rome et l'Orient avec son ouvrage La Badia Greca di Grottaferrata e la rivista Roma e l'Oriente, CATHOLICISME orthodoxia fra unionismo et œcuménismo. Et il a aussi publié les documents d'un personnage dont vous avez peut-être entendu parler aussi, Cyril Charon, alias Cyril Korolevskij. Un travail monumental sur l'œuvre de ce personnage qui était justement une espèce de cheville entre Rome et l'Orient et qui fait aussi la liaison entre les uniates dont vous vous occupez, donc ceux d'Europe de l'Est, et ceux dont moi je m'occupe, ceux du Proche-Orient, puisqu'il s'est d'abord occupé des Melkites d'Antioche. Et je crois que l'exposé de Monseigneur Croce reviendra un peu sur Korolevskij et sur son rôle. Alors le titre, pardon, je vais vous donner le titre de la présentation. La perception romaine des églises uniates en Roumanie et en Galicie, 19e, 20e siècle, à travers les écrits de Cyril Korolevskij, de Nicolas Franco et non, je ne les ai pas. Vincenzo Vannutelli. Je donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie d'abord les organisateurs de ce colloque pour m'avoir proposé d'intervenir, même si je pense que cette communication est un peu, si vous voulez, marginale par rapport à l'épaisseur et à l'intensité des thématiques qu'on a traitées jusqu'ici. Et pour entrer en matière, un mot du contexte, disons, de l'Église catholique, enfin, la situation du monde catholique entre 19e et 20e siècle en relation avec cette thématique des uniates, des églises catholiques donc, orientales unies à Rome. Donc, je dirais d'abord que du point de vue de l'histoire de l'uniatisme, ce n'est pas une période très heureuse parce que la répression violente des unis des territoires passés sous l'autorité impériale russe, en deux moments, 1835, je crois, et 1875, avec la suppression des églises des chrétiens unis de Colm, fait que, en fait, le paysage est assez dépressif. Donc, donc les grands uniatismes, si vous voulez, l'époque est révolue. Il n'y a pas au XIXe siècle un mouvement d'union entre orientaux et catholiques, églises catholiques, bien qu'il y ait quand même quelques micro-uniatismes, si on peut les appeler ainsi. C'est les Bulgares, qui sont en délicatesse avec le patriarcat de Constantinople, et donc dont une fraction s'oriente pour entrer en communion avec l'Église romaine. C'est aussi les Coptes. En 1895, on fonde un patriarcat catholique à Alexandrie sous le protectorat autrichien, ce qui n'est pas pour réjouir le gouvernement de Paris, pour qui l'anticléricalisme n'est pas, comme chacun sait, un article d'exportation. Et c'est aussi dans l'élément qui paraissait le plus irréductible, le plus obstiné dans le schisme, comme s'exprime l'apologétique catholique, c'est-à-dire l'élément grec. L'élément grec reçoit, suite à l'activité d'un prêtre léventin qui s'appelait Marengo, finit par recevoir au début du
XXe siècle en embryon de hiérarchie. On confonde une sorte d'exarcat grec catholique de rite byzantin basé à Constantinople, qui ensuite va être transporté à Athènes avec, dans l'entre-deux-guerres, des polémiques sans fin entre les orthodoxes et cet évêque grec catholique, et pour lequel le Vatican arrive à demander la basilique de Sainte-Sophie, considérant que Sainte-Sophie avait été, ce qui n'est pas vrai, consacrée à l'époque par des évêques catholiques, et donc comme cette communauté était censée être l'héritière de cette église unie à Rome. Et donc en 1919, il y a des tentatives du Saint-Siège de faire attribuer aux Grecs catholiques de rite byzantin la basilique de Sainte-Sophie. Évidemment, vous connaissez la suite de l'histoire. Alors, quant aux institutions, au XIXe siècle, il faut signaler quand même 3 épisodes importants. En 1862, la création d'une section spéciale de la Congrégation de la propagation de la foi, des Propaganda Fidei, pour les affaires de rite oriental. Remarquez au passage que l'Église catholique emploie facilement et souvent le terme de rite pour indiquer une église orientale. Donc, c'est un amalgame entre le rite, proprement liturgique, et l'église en tant que telle. Donc, pour l'église catholique, souvent, il y a des rites orientaux plutôt que des églises orientales. C'est le langage de l'administration pontificale de cette époque, et même après. Bon. Alors, cette initiative a l'avantage de ne plus assimiler l'Orient aux pays non chrétiens, qui sont évangélisés, et Rome considère cette érection de la section orientale, si vous voulez, de la propaganda fidei, comme un marque de respect pour les rites orientaux. Mais en réalité, cette institution ne fait que placer davantage les églises uniates sous le contrôle direct du Saint-Siège. Ensuite, il y a, entre 1869 et 1870, la célébration, après 3 siècles après le Concile de Trente, du Concile du Vatican, Vatican Ier, Vatican I, au cours duquel travaille une commission super missionibus et ecclesiis ritus orientalis. Encore, vous voyez encore la disposition du titre est déjà assez significative, d'une certaine mentalité, parce qu'on mélange les missions et les rites orientaux. Et là, il s'agissait donc, pendant le Concile, de définir la place exacte que l'Église catholique entendait ménager à ces communautés de rite oriental. Celles-ci avaient des droits particuliers, lesquels, et les prérogatives des patriarches et des évêques, devaient-elles jouer un rôle dans les relations du catholicisme avec les églises orthodoxes? Voilà quelques questions importantes que le Concile a essayé de se poser. Mais vous connaissez qu'en 1870, le Concile est interrompu, en septembre 1870, suite à l'entrée de l'armée italienne, non pas piémontaise, comme on entend parfois dire, à Rome. Donc Rome devient la capitale d'Italie, le Concile est interrompu. Et d'ailleurs, ce Concile, qui avait quand même été fréquenté par un certain nombre d'évêques orientaux et même de 2 patriarches, le patriarche chaldéen et le patriarche melkite, a été un moment de tension entre Pie IX et ses dignitaires orientaux, notamment avec le patriarche chaldéen et surtout le patriarche melkite, monseigneur Giuseppe, et sans compter d'ailleurs le schisme dans la communauté catholique arménienne suite à la publication en 1867 de la célèbre bulle Reverse Russe qui modifiait de façon assez importante l'organisation interne de l'Église catholique arménienne. Donc c'est un moment plutôt où l'Orient et Rome sont un peu en difficulté. En 1878, l'avènement de Léon XIII
eh bien, marque une évolution dans l'attitude du Saint-Siège dans la politique orientale, si vous voulez, du Vatican. Léon XIII est très intéressé par l'Orient chrétien. À ce jour, on ne sait pas exactement suite à quelles influences, parce que la carrière diplomatique du pape avant le pontificat, il était énonce en Belgique, donc un peu loin de l'Orient chrétien. Ensuite, il avait été archevêque de Pérouse très longtemps. Et puis après, donc, il n'avait pas spécialement une culture dans ce domaine. Toutefois, il est très intéressé à l'Orient chrétien. Et sous le pontificat Léon XIII, entre 1878 et 1903, on assiste à une détente de la relation de la papauté avec la Russie, avec les accords de Vienne et de Rome en 1880 et 1882. Un concordat avec un pays orthodoxe, le Monténégro, en 1886, et la fin du schisme arménien, dont j'ai parlé tout à l'heure, en 1888. Sans parler des conférences patriarcales au Vatican. Le pape convoque les patriarches orientaux au Vatican, à Rome, du 24 octobre au 8 novembre 1894. Donc, conférence patriarcale et aussi fondation et institution d'une commission pontificale pour la réunion des églises dissidentes avec l'Église catholique, qui fonctionnera plus ou moins tout au long du pontificat de Léon XIII, mais qui sera presque plus convoquée sous le pontificat de son successeur, c'est-à-dire Pie X. Et puis il y a le Congrès eucharistique international à Jérusalem en 1893, qui est une sorte d'appendice oriental du Concile Vatican I, et qui réaffirme solennellement le respect de l'Église catholique de Rome pour les rites orientaux, donc qui met en valeur ce respect contre la latinisation, qui est un phénomène qui a concerné quasiment toutes les églises orientales catholiques. Et puis voilà, au début du XXe siècle, en 1917, le pape Benoît XV fonde deux institutions importantes, la Congrégation pour l'Église orientale et l'Institut pontifical oriental, et pour la formation des clercs, du clergé et même des laïcs, avec une bibliothèque très importante qui reste, comme chacun sait, à Rome, un centre de documentation essentiel pour les orientalistes, et qui a une bibliothèque qui a été en fait enrichie par les missions en Europe orientale et au Proche-Orient du futur cardinal Eugène Tisserand, avec le père Cyril Korolevskij. Voilà. Venons-en donc aux trois personnages qui évoluent dans ce contexte entre le 19e et 20e siècle. Si vous voulez bien montrer l'image du père Franco d'abord. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un vénérable vieillard, on dirait un orthodoxe dans toute sa splendeur. En fait, c'est un prêtre albanais. Vous n'ignorez pas qu'il y a toujours deux communautés albanaises à l'Italie du Sud qui se sont installées dans cette partie de la péninsule entre 15e et 16e siècle suite à l'avancée des Turcs et des Ottomans. Donc le père Franco, né dans une famille arberèche, donc albanais. Ces Albanais ont été intégrés à l'Église catholique de façon plutôt souple. Il n'y a pas eu de réconciliation officielle. Ils sont devenus catholiques tout en gardant, pour la plupart, la tradition liturgique byzantine et la langue liturgique grecque. Bon. Alors, le père Franco, né en Sicile en 1835, il fait des études à Rome dans le collège grec, fondation du XVIe siècle, et il est ensuite ordonné prêtre en 1857. Il est envoyé à Venise pendant quelques années dans la tentative de fonder une église catholique de rite byzantin pour essayer un peu de prosélytisme, il faut le dire, dans l'élément hellène résiduel de l'ancienne Sérénissime. Cela ne marche pas, surtout à cause de l'opposition du clergé local, et il est envoyé cette fois en Corse, à Cargèse,
pas loin d'Ajaccio, où il y a toujours une petite communauté d'origine grecque. Donc il reste, qui était d'ailleurs d'un proie de quelques dissensions intestines. Donc le père Franco réussit, lui sicilien, parmi les Corses, à mettre d'accord. Voilà, les insulaires se comprennent, bien sûr, j'en suis un. Et ensuite, il rentre à Rome et il est nommé assistant à la Bibliothèque Vaticane. Il s'occupe des manuscrits grecs, mais il n'arrivera jamais à être nommé scripteur grec. Il restera dans une situation un peu marginale. Et d'ailleurs, on avait même imaginé, à un moment, on fait appel à lui. On avait pensé à lui pour devenir évêque en Sicile ou en Calabre à 3 reprises, mais cela ne se fait pas. Il mourra à Rome en 1916. Le deuxième personnage dont j'aimerais évoquer rapidement la carrière, c'est le père Vannutelli. Celui-là n'a rien d'un oriental, c'est un romain, né dans une famille de la bonne bourgeoisie romaine, introduite soit au Vatican, soit dans les milieux culturels. Il naît donc en 1841. Il est élève du collège, d'un petit collège qui a été créé à l'abbaye basilienne de Grottaferrata, aux portes de Rome, qui est le seul monastère de tradition byzantine qui avait subsisté après la disparition des monastères grecs et puis basiliens, largement latinisés d'ailleurs, en Calabre et en Sicile, dans l'Italie méridionale. Donc il avait été supprimé d'abord par le gouvernement de Joachim Murat et du roi Joseph, à l'époque napoléonienne, et puis en Sicile, après la réunion de la Sicile au royaume d'Italie en 1866, donc disparaissent ces monastères. Reste Grottaferrata, qui a été fondé en 1004, donc qui a célébré en 2004 le millénaire de sa fondation. Mais il n'est pas particulièrement séduit par cette communauté qui pratique d'ailleurs un rite un peu hybride entre le rite latin et le rite oriental. Et ensuite, il s'entend appelé à la vie religieuse, il ne choisit ni les basiliens, ni les jésuites, dont il a été élève ensuite, mais il devient dominicain à Sainte-Sabine, et on l'envoie à Carpentras pour faire des études, ensuite il revient à Rome, et il devient aumônier militaire de l'armée pontificale. Alors, il est, après la réunion de Rome au royaume d'Italie, envoyé à Constantinople. Pourquoi il est envoyé à Constantinople? Parce qu'il était le beau-frère du dernier général en chef, du commandant en chef de l'armée pontificale. Donc il était quand même regardé avec suspicion par les nouvelles autorités italiennes, d'autant qu'il avait fondé une sorte de croisade catholique qui voulait récupérer le pouvoir temporel. Donc les supérieurs dans les ordres religieux, quand un élément devient un peu encombrant, eh bien on l'envoie ailleurs. Ce qu'ils ont fait, qu'ils l'envoient à Constantinople. Et à Constantinople, il découvre l'Orient. Il découvre l'Orient chrétien, il est séduit par les monuments byzantins, il tombe amoureux de l'Orient chrétien et il décide de consacrer le reste de sa vie à faire connaître cet Orient chrétien méconnu dans les milieux catholiques. Ce qui fait que finalement, il quitte l'ordre dominicain, mais comme il a des moyens, une fortune personnelle à cause de sa famille, donc il peut se permettre de vivre un peu librement, et il entreprend une série de voyages et il publie 25 volumes dont le titre est Sguardi all'Oriente, regard sur l'Orient, et il a sillonné en fait toute l'Europe orientale et tout le Proche-Orient. Donc il a donné dans ses brochures, dans ses livres, ses impressions de voyage, qui sont en général plutôt superficielles, mais qui ne manquent pas d'intérêt. Et il finit par mourir en 1900 dans un accident ferroviaire aux portes de Rome. Troisième personnage donc, de ce trio, c'est justement le père Cyril Korolevskij. Alors, Korolevskij, Kirill Pavlovitch Korolevskij, en fait, c'est un Français, il est né à Caen, il s'appelle Jean-François Joseph Charon, donc il n'a rien d'oriental, mais donc il naît en 78, l'année du congrès de Berlin, et il découvre l'Orient sur le bord de la Seine. Vous me direz comment? Parce qu'il fréquente les bouquinistes et un jour il achète un livre liturgique oriental en grec.
parce qu'à l'époque, on faisait du grec, donc il savait lire le grec, et il est impressionné par la beauté de ses prières, etc. Puis il découvre l'église de Saint-Julien-de-Pauvre, dans le quartier latin, qui alors, aujourd'hui aussi encore, est officié par les melkites, et là, il sent naître une vocation un peu originale, de devenir prêtre de rite oriental. Et donc, il part en 1900 pour le Liban, il entre dans le patriarcat melkite d'Antioche, il sera ordonné à Antioche, enfin, dans le patriarcat melkite d'Antioche, à Beyrouth ou à Damas, je ne me rappelle pas, sauf que en Palestine, à Jérusalem, il découvre une deuxième vocation orientale, c'est-à-dire, il découvre l'église russe. Il entre par hasard dans la cathédrale de la Trinité à Jérusalem, et là, il est séduit par la beauté du chant orthodoxe, du chant russe, et il se sent, cette fois-ci, transporté dans cet univers slave. Il veut se mettre au service non pas de l'Église russe, parce qu'il est très catholique, il est très formé à Saint-Sulpice, donc il est très romain, mais il veut se mettre au service de la cause de la réunion de l'Église russe avec l'Église catholique. Et à l'époque, il n'était pas évident d'entrer en Russie. C'est Vannutelli qui pourra entrer en Russie. Pour un religieux catholique, c'était un peu compliqué. Donc, il ne mettra jamais les pieds en Russie, mais il va se mettre sous la juridiction du métropolite André Szeptycki. Donc, il va en Galicie, donc il est accepté dans le contexte d'un projet du métropolite Szeptycki de créer un apostolat catholique parmi les Russes. Des choses qui sont assez connues après les recherches de plusieurs auteurs, dont Laura Pettinaroli, que j'ai le plaisir de voir dans cette salle. Bon, alors, il quitte le patriarcat d'Antioche, le Melkite, mais il finit par s'installer à Rome. Parce qu'en attendant que la Russie ouvre les portes à cet apostolat catholique, eh bien, il n'a pas d'autre moyen que de rester à Rome, où il travaillera un peu comme agent, si vous voulez, du métropolite de Léopold, de Lviv, et pour préparer une sorte d'édition des sources concernant l'Église ukrainienne, enfin l'Église ruthène, on connaît bien. C'est un corpus de plusieurs volumes. Et il finit par se mettre en relation avec la Bibliothèque Vaticane et il finira par être nommé bibliothécaire à la Vaticane. Vous le voyez là, au milieu de la bibliothèque, parmi les livres, etc., où on lui confiera le catalogue de tous les ouvrages en caractère cyrillique et autres. Bon. Après la guerre, où il aura des problèmes, parce qu'il est rappelé sous le drapeau, il sera soupçonné d'être un agent bolchevique, à cause de son allure, évidemment, dans Sarlat, dans le Périgord. Donc il est même mis en prison, il passe devant un tribunal militaire, il est enfin acquitté, il rentre en Italie et il restera toute sa vie en Italie, sauf des longs voyages en Europe orientale, pour le compte de la Bibliothèque Vaticane, qui souhaitait créer une bibliothèque à l'Institut oriental, dont je parlais tout à l'heure, et enrichir les collections de la Vaticane. Et donc, il a une très bonne connaissance, parce qu'il passera des mois, et même des années, à sillonner l'Europe orientale, de la Tchécoslovaquie jusqu'aux pays baltes, il ne pourra jamais entrer en Russie, donc la Roumanie également, et puis la Bulgarie. Il est envoyé en Bulgarie pour préparer le terrain pour la nomination d'un représentant pontifical à Sofia. Et de tout ceci, eh bien, il nous reste une riche documentation. Il y a beaucoup de rapports que j'ai partiellement publiés et qui montrent bien l'intérêt qu'il avait vers le monde oriental et aussi sa compétence indiscutable sur le plan bibliographique et
littéraire. Alors voilà le trio à travers lequel, bon, c'est un peu le prisme à travers lequel on va essayer de voir comment ces trois personnages, ces trois catholiques, dont deux n'étaient pas nés orientaux, le père Franco était un prêtre albanais de rite oriental, mais les deux autres n'avaient rien d'oriental au départ, voient les choses. Alors, Vannutelli est le seul des trois qui pourra entrer en Russie, mais aussi en Ukraine. Alors, dans ces écrits, on trouvera, par exemple, le récit d'un dialogue, d'une conversation avec le métropolite Platon à Kiev, en 1891, qui avait été secrétaire du célèbre évêque chez, qui avait travaillé pour la suppression des unis, pour la réunion des uniates à l'Église russe, et il raconte comme il était tout fier d'avoir collaboré avec ce personnage qui représentait aux yeux des uniates l'apostate par excellence, celui qui avait travaillé pour le compte de l'Église schismatique russe, persécuté les Russes, etc. Et il croit, c'est aussi intéressant, à l'histoire de la célèbre mère Macrina Mieczyslavka, qui était une soi-disant abbesse basilienne de Minsk, fait l'objet des pires persécutions, de tortures innommables par les schismatiques, notamment par les métropolites chez Moscou, donc qui, en fait, c'était une aventurière d'origine polonaise, d'aucuns disent qu'il avait même une origine juive, mais qui est reçue à Rome comme la martyre de la cause des uniates. Et il est donc, en fait, ce sera un jésuite polonais, le père Urban, qui va démontrer que c'était une mystification. Mais dans les écrits du père Vannutelli, il en est question. Cette mère Macrina qui est reçue par Grégoire XVI, par Pinaef, etc. Bon. Et donc son impression, c'est que désormais, il n'y a plus rien à faire pour les uniates dans l'Empire russe, et il mentionne ces communautés comme des martyrs qui, bon, malheureusement, n'ont plus le moyen de faire quoi que ce soit pour la cause de la réunion des églises. Franco connaît beaucoup d'évêques roumains, il est en relation avec les évêques roumains, il reçoit souvent à Rome et il connaît assez bien le milieu roumain, mais en 1915, pendant la guerre, juste une année avant sa mort, il fait un voyage en Galicie et il écrit au tsar Nicolas II pour le prier de se mettre, de travailler pour l'union des églises. Donc c'est un peu un utopiste, si vous voulez, quelqu'un qui avait une vision un peu irréaliste des choses. Et le personnage qui a le plus longtemps et de façon la plus systématique travaillé en Orient, enfin en Europe orientale, c'est Korolevskij. Alors, quelle est sa perception, parce que c'est sur lui que je m'arrêterai rapidement d'ailleurs, quelle est sa perception du monde uni, enfin des uniates? Bon, d'abord, il est français, il restera toute sa vie profondément français, tout en disant qu'il était russe, parce qu'il se sent russe de cœur, sinon de naissance, mais il a d'abord, c'est la perception d'une altérité. C'est quand même un monde différent. Il avait été en Orient. Pendant quelques années, il avait fait partie du patriarcat d'Antioche et des Melkites, mais en Europe orientale, il se sent dépaysé par des petites choses. Par exemple, de voir un jour, un dimanche, revenir du marché, le curé de l'endroit, le curé grec-catholique de l'endroit, dans sa calèche avec sa femme à côté. Voilà, quelque chose qui le choque un peu, parce qu'il n'avait pas été habitué au clergé marié, par exemple. D'ailleurs, il va en parler longuement dans ses rapports, etc. C'est donc la perception d'une altérité, c'est aussi, si vous voulez, la constatation que dans ce monde grec-catholique, que ce soit le monde grec-catholique roumain ou ukrainien, eh bien, il y a eu une latinisation certaine.
Il évoque d'ailleurs dans sa biographie du métropolite Szeptycki le fait que l'église Saint-Georges à Lvov, il y avait une statue de Pie IX. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, une statue de Pie IX, statue d'un pape qui n'était même pas à l'époque encore canonisé dans une église orientale, c'était un peu choquant. Donc, il parle beaucoup de cette nécessité de purger le rite oriental, catholique, de toutes les influences latinisantes, ce soit sur le plan des dévotions, le rosaire, la procession du Saint-Sacrement, et autres, etc. L'utilisation des ornements latins, c'est surtout les Arméniens. Il a quelque chose de très intéressant dans ses rapports sur les Arméniens de Transylvanie et de Galicie. Et il montre bien à quel point ces Arméniens catholiques ont été latinisés, polonisés. Ils utilisent les ornements latins, ils sont perdus d'usage, même le clergé, de la langue arménienne. Donc ils s'improvisent à partir de quelques vieux textes. Souvent, ils utilisent de vieux textes des dominicains, parce qu'il y a eu une branche dominicaine de rite arménien au Moyen-Âge. Donc ils font un peu une liturgie un peu spéciale. Et donc il est très impressionné par ce fait. Notamment en Galicie, il estime que là, vraiment, l'élément arménien a été complètement latinisé. Et également un peu en Roumanie. Il y a ensuite la question nationale. Donc il est parfaitement conscient de la délicatesse de la situation soit des Grecs catholiques, soit des Ruthènes en Galicie. Donc il se arrête longuement sur ce qu'il considère comme des persécutions de la part du gouvernement polonais, la fermeture des écoles, des chaires universitaires, le refus de nomination de certains bénéfices ecclésiastiques qui sont réservés à un patronat laïque, l'expulsion du curé qui sont considérés comme trop nationalistes, etc. Donc en même temps, il est aussi conscient de cette diversité, cette tension permanente entre l'élément catholique latin et l'élément ruthène. Dans sa biographie du métropolite, il s'arrête longuement sur le fait que la mère du futur métropolite, lorsqu'il apprend que son fils, qui était baptisé dans le rite latin, dans la famille a été latinisée, voulait devenir basilien, on en a parlé. Sa mère a un malaise. Sa mère, il y a la fièvre, le paludisme, il perd l'appétit, il perd le sommeil. À l'idée que son fils, son enfant, devienne basilien, moine dans une église considérée comme de seconde zone, etc. Donc voilà un élément qui en dit long sur la mentalité et la sensibilité de cette époque entre les différents éléments de la Galicie. Bon. Puis il y a la question de la politique religieuse polonaise, qui d'ailleurs a des conséquences sur un problème de discipline interne de l'Église ukrainienne. Parce que la confiscation des biens, etc., fait que l'Église grecque-catholique est plus pauvre, et comme le clergé est majoritairement marié, se pose la question du célibat. Et donc l'un des évêques grecs-catholiques n'accepte plus dans son séminaire que des candidats acceptant de rester célibataires. Et Korolevskij est assez réaliste pour dire que ça va fomenter le mécontentement du clergé et des fidèles qui, dit-il, ne croient guère à la possibilité des prêtres de rester célibataires, même en Roumanie. Il dit que le clergé, le peuple, les fidèles grecs catholiques roumains avaient sous les yeux les scandales plus ou moins cachés du clergé hongrois. Donc, il voulait des prêtres mariés, comme ça, on était sûr que... Bon. Et donc, tout cela a des conséquences sur la discipline ecclésiastique, forcément, même en Roumanie, où là aussi, le clergé est majoritairement marié, et il y a même trop de clergé par rapport au nombre des fidèles grecs catholiques de Transylvanie. Donc, il dit des choses assez intéressantes, que beaucoup de prêtres n'exerçaient en fait aucun ministère sacerdotal et il était plutôt fonctionnaire, enseignant et même entamé une carrière politique. Il y avait à l'Assemblée nationale, au Parlement de Bucarest, un certain nombre de prêtres grecs catholiques qui étaient députés ou sénateurs. Bon. Autre élément qui est important dans sa vision des choses,
Et c'est assez quand même impressionnant de constater, soit chez Korolevskij, soit chez les deux autres, le fait qu'on considère que ces églises orientales, unies à Rome, ne sont pas aptes à une activité d'unionisme, c'est-à-dire ne peut pas être protagoniste d'un dialogue, d'une activité d'apostolat chez les dissidents. Donc le clergé uniate, que ce soit le clergé roumain ou le clergé ukrainien de Galicie, même si le métropolite avait essayé d'inventer une sorte d'exarcat pour les prêtres russes devenant catholiques, eh bien, ce n'est pas la solution. Et donc, il préconise l'emploi de missionnaires religieux catholiques, le rite latin, et une bonne formation, qui passent au rite oriental, qui serait, d'après lui, plus apte à... et c'est la raison pour laquelle, ensuite, on fonde le collège Eurosecum à Rome, etc. Donc, dans l'ensemble, la perception, c'est la perception de deux églises qui sont très fragilisées, soit sur le plan politique, à cause de la situation en Pologne, mais aussi en Roumanie, parce qu'il dit, en Roumanie, les latins ne sont pas considérés comme des vrais Roumains. Les Grecs catholiques le sont, mais pas tout à fait. Et il dit en 1929, il y aura une persécution de l'Église grecque catholique. Donc il a déjà, en quelque sorte, vent d'une situation qui va se détériorer et qui, en fait, comme chacun sait, l'Église grecque catholique romaine sera supprimée pendant la première période du régime communiste. Quant à l'union des Églises, encore une fois, il y a peu d'éléments qui s'en intéressent. Il y a une séparation entre l'élément grec-catholique et l'élément orthodoxe, et d'ailleurs entre l'élément grec-catholique et l'élément latin. Il dit les Grecs catholiques qui s'installent de Transylvanie dans le vieux royaume, c'est-à-dire la Valachie ou la Moldavie, ils vont en aucun cas dans l'église latine. Ils deviennent plus facilement orthodoxes plutôt que de fréquenter les églises latines. Donc il y a ce regard assez réaliste. Et également, c'est la perception d'une église qui a été largement influencée par la culture latine, par les usages liturgiques latins. Il est d'abord plutôt réticent à l'idée d'imposer le célibat, mais il dit qu'il faudrait quand même essayer de former un clergé célibataire. Donc l'impression générale, c'est deux églises fragiles sous le plan de l'organisation intérieure et dans ses relations avec la société et la politique des pays où ils vivent. Et voilà, je crois que c'est en pensant à ceci que le futur cardinal ukrainien Joseph Zlipoj dira au Concile du Vatican, le deuxième Concile du Vatican, à ses confrères dans l'épiscopat, « Mes frères, ayez pitié de nous qui sommes des orientaux dans l'Église catholique. » Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir donné cette perspective romaine et merci aussi, de mon point de vue, d'avoir parlé un peu des Arméniens, des Melkites et des Coptes et des Chaldéens. Et nous gardons les questions pour la fin des exposés. Et puis merci aussi d'avoir respecté le temps. Donc, à vous. Continuons avec Jared Warren, qui va nous parler de Panslavism, Polish Nationalism and the Uniate Catholic Church au milieu du XIXe siècle. Jared est enseignant à l'université de Munich. Je reprends la fiche, attendez, pour vous présenter. Depuis 2022 en fait, une position postdoctorale à l'université de Munich, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Et après avoir fait une thèse, un PhD à New York University,
Et ses recherches se concentrent sur les relations au XIXe siècle entre... sur l'histoire religieuse, intellectuelle et politique polonaise, avec un intérêt particulier sur l'histoire de la botanique en Europe centrale. Je ne vais pas parler de la botanique aujourd'hui, mais je m'intéresse aussi. Et puis il est connu, enfin moi j'ai fait sa connaissance par Internet parce qu'il a pris l'initiative d'un séminaire online qui s'appelle Assemani Seminar et qui porte sur Eastern Catholic History. Donc il fait partie des acteurs qui font apparaître l'histoire du catholicisme oriental, disons, dans la recherche universitaire européenne. Voilà, je vous donne la parole. Alors, merci Monsieur Eberger pour l'introduction. Alors, Madame, Monsieur, chers collègues, c'est un grand honneur d'être ici parmi vous. Je voudrais aussi remercier les organisateurs, Laurent Tatarenko, Madame Leichtinen. Oui, alors, donc, je sais que ce genre de choses prend beaucoup de temps d'organiser, donc je suis vraiment remerciant pour tout le travail. En fait, je vais faire mon intervention aujourd'hui, malheureusement en anglais. Ça fait déjà, je crois, 5 ans depuis que j'avais contact avec le français vivante, donc ça va être un peu difficile de présenter dans un niveau académique, mais je vous invite de poser des questions aussi en français. Je pourrai reprendre plus tard aussi en français. Et je passe en anglais. Alors, today, I have a somewhat large and vague title that covers a lot of ground. I'm going to talk specifically today just about a single, I think, micro-history, of which we've already heard a little bit from Monsieur Croce, the case of Makrena Mieczysławska, this nun. But I want to situate this story within a little bit larger context. So this story is part of a larger project where I'm thinking about the relationship between the legacy of the multi-confessional, multi-religious Polish-Lithuanian Commonwealth and debates for Polish independence in the first half of the 19th century. In much of the historiography on modern Poland, so separating a little bit from the early modern period, there's a great fixation on trying to understand how Roman Catholicism becomes so incredibly hegemonic, so incredibly politically important in Poland in the 20th century. And what this means is that the confessional diversity that was present in early modern Poland is often lost in these discussions in the 19th century. If one is interested in Greek Catholics, one is often, in the modern period, one is often thinking about Ukrainians. Even Jewish history is somewhat, I think, set apart. So what I want to do today is to show that anyone who knows much about this period, I think, realizes that the relationship between the Roman Catholic Church and Polish politics in this period is quite complicated and is quite fraught. And there's several reasons for this. The first is that the Poles who are advocating for independence, they understand that the state that they are trying to reconstitute is not this modern 20th century Poland, but the territory of the Commonwealth. And they're very aware that roughly 42% of the population of this space is Roman Catholic. If they overemphasize Roman Catholicism, this risks alienating a significant part of the population. However, the struggles here are much more complicated because the Polish cause, the Polish question in this particular moment is closely connected with revolution. And the Catholic Church is stridently anti-revolutionary in this particular moment. So this is not a surprise to anyone who knows this context, but I want to remind us that this is very important for what I'm going to say and what I want to argue today. So the most, I think, importantly, the Pope Gregory XVI in 1832, so just after the end of the November Uprising in Polish, publishes this important encyclical to the Polish clergy, Cum Primum, where he condemns any Catholic clergy hierarchies, bishops who participated in the revolution, saying, you have to obey the proper authorities, and the proper authorities are the Russians in this particular space. The Poles don't like this cause, of course. But the point here is that this means that there's an incredible amount of tension between the Catholic Church and Polish intellectuals. And I have individuals who've written political pamphlets saying that any attempt to associate Catholicism in Poland in this period is
in a French example by a Pole writing in French, une exécration stupide, like a stupid execration. In Polish, I have examples of individuals saying, nie podobno być zarazem dobrym Polakiem, a dobrym katolikiem. Like it's impossible at the same time to be a good Catholic and a good Pole. So the problem that this presents us then is that despite this situation in the first half of the 19th century, Roman Catholicism does begin to play a significant role in Polish political life and imaginations of the Polish nation a bit later on. So what I want to suggest today is that if we pay attention to the Uniate Catholic Church, to the Greek Catholics in the Polish tradition, the trajectory here becomes much clearer. So to illustrate this point, again, I'm going to concentrate on just one specific example of Makryna Mieczysławska and the European scandal that emerges in 1845-1846 surrounding this. I'm not going to give away any of the details at the moment. We've already heard a little bit from Monsieur Croce. Okay. But I want to kind of follow the story as it develops without giving away whether or not what I actually think about it. So, on September 10th, 1845, Makryna Mieczysławska, a woman the future English Cardinal John Henry Newman would later describe as a, quote, commanding-looking person who could withstand a czar, arrived in France. She carried letters of introduction from the Archbishop of Posen and Gniezno, a writer and a later priest, and a Polish general. So these three men presented her in their letters of introduction as the abbess of a Basilian monastery outside Minsk and as the victim of religious persecution. The letters explained that the Russian government had violently attempted to convert her entire convent, and that Mieczysławska had managed to escape from Belarus and travel to Poznań, where the ultramontane Catholic milieu had helped to facilitate her further travels to Western Europe. The Archbishop of Poznań addressed his letter to one individual in particular, a bookseller turned priest, Aleksander Jałowicki, and requested that Jałowicki take Mieczysławska to Rome. Jałowicki does just that, and the pair arrive in Rome in early November 1845 on the Feast of All Saints at 2 in the morning. In Rome, with two fellow priests, Maximilian and Alois Leitner, Jałowicki published the oral transcription of Mieczysławska's sensational scandal, by this point in early 1846, a pamphlet that was called The Narrative of Makryna Mieczysławska, Abbess of the Basilians of Minsk, or History of a 7-Year Persecution Suffered for the Faith. This first edition was published in Polish, but was very quickly translated into at least 5 European languages: Spanish, French, I think English, German, and Dutch. The Spanish edition, quite fascinatingly, was published in Quito, but because it was published in Quito, I've not yet actually managed to find a copy of it, so I don't exactly know the context for this story. The French pamphlet, however, becomes one of the most important. Contemporary reports suggest that around 2,000 of the first printing of this pamphlet were produced, so a not insignificant number in 1846. Very quickly after the publication of this pamphlet, the Makryna Mieczysławska story of her persecution dominated the European press for almost the coming year. At the time, there are already lurid stories of Russian religious persecution that fill the press, because the Russians had, in the late 1830s, begun a relatively coercive process of converting the Uniate Catholic Church to Russian Orthodoxy. And so there are pre-existing tropes that are very strong in the West European press about Russian religious autocracy, Russian religious violence. So this story then plays directly to these stereotypes. In this pamphlet, Mieczysławska claimed to be the Mother Superior of a Catholic convent that the Russian government had systematically destroyed over the previous 7 years. The pamphlet begins with almost no context. The first line says, during the summer of 1838, Szymaszko, an apostate bishop, invited us on 3 occasions and in writing to pass into the schism. This individual that Mieczysławska mentions here, Szymaszko, was previously a Uniate Catholic bishop who had led many of the reform movements within the Uniate Church in the 1830s that were to result in the official declaration of the union of the Uniate Catholic Church with the Russian Orthodox Church in 1839. According to Mieczysławska in her pamphlet, Szymaszko forcibly removed
Mieczysławska and all of the Basilian nuns from their convent chapel early one morning, leaving one nun dead before the altar, the first of over 60 martyrs that she recorded over the course of her roughly 60-page narrative. She writes that Szymaszko chained the women together and forced them to march from Minsk to Vitebsk, where they joined members of another liquidated convent. Over the subsequent years of the nuns' persecution, there are stories of the women eating grass to avoid starvation. There are stories where they're being whipped, being locked in a, quote, cold, somber, and damp cave. When they eventually refused to convert, or continually refused to convert, Szymaszko, and this is a quote again, consoled himself in an orgy with the women. Eventually, Szymaszko forces the women to build him a palace, and in the course of the construction of this palace, 5 women die excavating clay and in a construction accident when the palace walls collapsed. So over the course of this pamphlet, one by one, the women under her care, the nuns under her care die, leaving at the end only herself and a handful of these nuns left. The story then ends quite abruptly. She somehow escapes Szymaszko and leaves the region, but there's very little context. In her own words, quote, "After having strayed for around 3 months in the forest of Lithuania, suffering from cold, hunger, and thirst, spied upon, pursued, and always preserved by divine providence from all these dangers, I crossed Prussia, France, and arrived fortunately to Rome." So the specifics of this escape are left largely to the reader's imagination. Very quickly from the beginning of this scandal, we see the explosion of this story. Already by the very beginning of 1846, the story was seemingly everywhere. In March 1846, the Polish nobleman Adam Czartoryski declared that, quote, "all the journals of Paris and the entire press of Europe have repeated the account of the persecutions exercised against the Basilian nuns of Minsk." Also, the Irish parliamentarian Daniel O'Connell defends Mieczysławska on the floor of the House of Commons in London, and there are newspapers all across the continent weighing in, publishing and republishing columns, opinions, facts from other papers, creating this journalistic echo chamber that ensures that the story of Mother Makrina Mieczysławska remains a major sensation for quite a very long time. Now, given the quite extreme nature of this narrative, it is unsurprising that from the very beginning, readers were doubting the story's truth. The Russian government quickly declared Mieczysławska's tale fictitious. The Count Buteniev, a senior Russian politician who was stationed in Rome, a Russian diplomat, published 2 denunciations that were addressed directly to the Pope. One newspaper summarizes one of these denunciations, claiming that Buteniev, quote, "contradicts the whole of the assertions alleged to have been made by the Lady Abbess." Part of the particular scandal here is that Mieczysławska is to have an audience with Pope Gregory XVI right at the time when there's a planned czarist visit, according to the papers, in Rome at this time. So the czar is supposed to be in Rome at the same time as this nun. So unsurprisingly, though, in this heated West European environment, many liberal supporters of Poland, as well as European Catholics, are quickly siding with Mieczysławska against Russia. So the ultramontane French Catholic newspaper, for example, L'Univers, edited by the militant Catholic Louis Veuillot, immediately expressed skepticism about the Russian denunciation's truth. So in March 6, 1846, in an article titled "New Russian Denials," L'Univers noted that the Russian reply proved that, quote, "the emperor feels the need to justify himself, and it is unfortunately for him impossible to do it." The following day, the same editor introduced 2 new letters ridiculing the Russian denunciation. "All of the papers agree this morning," the article began, "in refusing the least credence to Mr. Buteniev's so-called diplomatic note. The denial this piece contains is devoid of all manner of proof." And then went on to claim that the Russians had, quote, "a very poor idea of the perceptiveness and good sense of the French readers to imagine that such a vain and arrogant denials could have the power to contradict in any way the authenticity of the heroic abbess of Minsk." There are dozens, if not hundreds, of these sorts of articles that are being published. Now, unfortunately, from the perspective at least of the Russian government, the Russian attempt to deny these allegations was quite poorly executed. The ambassador at Rome, the Russian ambassador at Rome, denied the existence of a Basilian convent at Kovno, pointing out that Mother Makrena could not have belonged to a convent not known to exist.
However, Mieczysławska had claimed to come from Minsk, not Kovno, and journalists gleefully exploited the ambassador's mistake, reporting that the Russians had to change the geography of the story in order to deny it. Monsieur de Butenieff persists in reading Kovno everywhere we have written Minsk, the Roman Catholic editor of the legitimatist pro-Bourbon newspaper L'Union, write, Qu'est-ce qu'il importe qu'il n'y a pas de nonnes à Kovno? Like, what does it matter that there are no nuns at Kovno? He writes. Changing the facts didn't disapprove the original details. By mid-April 1846, the Russian government has produced a second denunciation somewhat more compelling than the first. They've realized the geographical and other factual errors that I'm glossing over here. So they begin to to point out basic errors that are published within Makrena Mieczysławska's own story, including the fact that the woman that Mieczysławska claimed to be in charge of the order had died 600 years earlier. There are many attempts to explain this and justify this, but it's hard to actually establish much of what's happening in the eyes of most of these observers. So, on the same day that the second denunciation appears, the French Count Montalembert recorded his, quote, keen concern about this new Russian note in his diary. His response here was somewhat measured compared to many of the public interventions that I see. He claimed to have an absolutely disinterested role in the affair. "I've never seen Mother Makrena," he wrote, "not having been in Paris when she arrived here, and I've never given any opinion on her veracity." Yet, he noted that he was writing a response to the second Russian denunciation with other Catholics in France. Despite his protestations about his own neutrality, Montalembert was no neutral observer. In the middle of this affair, he wrote a long letter to the Vatican defending his involvement with the affair, because the Vatican was a little bit suspicious of some of the publications that he did, because one of the letters that he writes to the editor of a newspaper that was supposed to be private, the newspaper published, and this was a letter that was not meant for public consumption, and there were some details in here that he did not wish to have disclosed. And the Vatican was not quite happy with some of this. And although the Vatican receives Mieczysławska somewhat warmly, they're not overly protective of her quite yet. So in this long letter, he responds to the Pope's dissatisfaction with his support of the Mieczysławska affair, writing that his actions had always been, quote, exclusively dedicated to the defense of the rights and liberties of the Church. He framed Mieczysławska's story as part of the general heritage of the global Church, referencing things from the Acta Martyrum to more contemporary Catholic martyrs in Korea, arguing that French Catholics' recognition of Mieczysławska was part of a long tradition of the veneration of the martyrs of the past. Yet throughout this entire letter, he devotes nearly no space at all to Mieczysławska or to the Uniates, instead defending French Catholic institutions who had supported her. There are a whole host of other observers who participate in this scandal as well, from the Polish theologian Piotr Semenenko, who writes papers to express his opinions. Prince Adam Czartoryski is writing multiple times, but I want to focus on just one example from the Polish side responding to this. And this is from the very beginning, already in the end of January 1846, so at the moment when this scandal is first breaking in the European press. There's an editorial that is published by three Poles, by Leonard Choczko, the historian, Walery Wielogłowski, who's a future priest, or I think he's about to be ordained, and then Antoni Chruszniewski. Choczko, this historian, claims to be from Lithuania, and it's interesting that, quote, having been the honor of being one of the children of Lithuania, he claims a certain kind of geographical expertise to be able to weigh in on this story. Coming from Lithuania, he says he knows better than other people. So the geography of the story also plays interesting roles in debating the truth or the falsity of the affair. So, these Polish defenses of Mieczysławska very closely tie the story to the question of Polish independence, to the question of Russian political abuses in Poland. Choczko later writes that the Russian ambassador's attempts to claim that there were not enough Russian signatures demonstrating or willing to sign on to claim that these
things had actually happened was completely unimportant, because if, he writes, they needed more signatures, the Tsar could produce hundreds of signatures. We do not understand his modesty on this point, Hochko writes, since he could present 100,000 signatures. So here, fantasizing about the unlimited power of the Tsar, Hochko is insisting that the emperor could acquire any kind of factual support or proof from Russian subjects through the threat of the whip or of Siberia. And reminds readers of another scandal from several years earlier when the Russian government was supposed to have extracted thousands of signatures supporting the union of the uniates to Rome through forced measures. Hochko directly tied the story to the Polish question, creating a taxonomy of 3 different categories of writers on the Polish question that existed in relationship to Mieczysławska. There were, first of all, Poles, he writes, conscious, wise, independent strangers who tell the truth and defend a legitimate, enduring cause with courage and perseverance. So this first category defends the nun's tale without any qualifications whatsoever. A second category was, quote, composed either of bad Poles or scheming foreigners who have a pliable conscience and who give themselves at will to the highest bidder. However, he's only worried about this third category, people whom he describes as pure and paid Muscovites who have a special mission to falsify everything, to scoff, to deny, and to present all things only according to the autocratic, czarist, and essentially schismatic point of view. This final category demonstrated the perfidiousness of the Russian state. Such a corrupt state could certainly persecute Mieczysławska, and this type of czarist manipulation, already known in Europe, justified the Polish cause. Now, I have infinite material I could use to tell here, but I want to kind of skip ahead to make another point here before I run out of time. So the scandal slowly, without any real resolution in the public sphere, begins to fizzle out without any real resolution. The Pope grants Macrina Mieczysławska the right to stay in the Abbey Trinità dei Monti on top of the Spanish Steps in Rome, where she becomes something of a tourist attraction, especially for Polish visitors to Rome. However, there's one kind of interesting sub-story in 1847 that I also want to point attention to. So there's this moment when this French priest, a French missionary who'd been working in Africa, loses his voice and comes back to France in order to recuperate his health. His doctor says you should go to the warm Italian climate, and he goes to this warm Italian climate and meets with Mother Mieczysławska, something that many people do. And Mickiewicz, Kraszyński, the poets, they go meet, they pray with Mieczysławska, Słowacki, and all kind of have written kind of surprisingly emotional stories about their encounter with her. But this French priest is particularly interesting because he extends it, I think, even further, the geography of this particular scandal. So he goes to meet with Mieczysławska, his voice miraculously returns, and interestingly, this is precisely the moment that John Henry Newman, the future English cardinal, is in Rome studying to become a Catholic priest. He had lodged with this French priest who'd lost his voice, and he and 2 other English students at the college, the seminary college in Rome, write a pamphlet verifying that, yes, in fact, this priest could not speak, and now his voice returns, although they are very careful to write that they do not declare it a miracle, and that is up to the Catholic Church to do. However, it's just a peculiar moment where one of the most important kind of English Catholics is also intersecting with this particular individual. So, despite the immense amount of interest in Mieczysławska's story in 1846 and somewhat in the following year, the veracity, the truth of her account was never definitively proved or disproven in her lifetime. The last historian to really write seriously about her in 1923 was a Jesuit priest named Jan Urban, who conducted a study of all available archival materials from the Basilian monasteries in the Minsk region, including all registries of all known Basilian nuns, so work that is probably no longer possible to do with the state of the archives. The book that he publishes, Macrina Mieczysławska w świetle prawdy, Macrina Mieczysławska in the light of truth, reveals no evidence whatsoever in any Basilian convent of the existence of a nun named Macrina Mieczysławska. Moreover, he shows that the list of martyrs that she produces in the Polish edition, only the Polish edition, a list of names of these nuns who died, bears no similarities whatsoever to convent records in Belarus.
Instead, he suggests that she was likely the widow of a Russian military officer, likely worked as a cook or a housekeeper, quite possibly at this Basilian monastery in Minsk itself, and argues that she had likely been previously prosecuted for fraud. His conclusion is that she invented this scandalous story as a way to escape, recognizing that, quote, she would not be able to cross the border alone by her limited intelligence and insufficient means. Now, I think this is a somewhat misogynistic attempt to belittle her, saying that she's of limited intelligence in 1923. In fact, I think it's quite clearly the opposite, that we have this woman who is in a difficult situation, in a potentially an abusive situation, according to what Orban hints at in Minsk. She has an awareness enough of the geopolitical circumstances in Europe where she's able to invent a scandal on her own that causes a European sensation, that causes the intervention of some of the most important politicians and intellectuals of this particular moment, and never be found out entirely. She's able to live in peace in Rome in a convent as a Basilian nun, likely never having taken orders for about 20 years. I find this extremely impressive. So regardless, though, of the story's accuracy, I think that this scandal from 1846 helped to cement the relationship between the Polish question and Christianity broadly into the public imagination. However, I don't think we're seeing quite yet a kind of confessionally Catholicizing nature of the Polish question. I think rather to some extent it also demonstrates just how difficult it was to conflate confessional politics and European political causes, even in the imagination of a European reader. I'm glossing over quite a few details here, but I think the scandal illustrates a considerable degree of flexibility that could be deployed to support a variety of political opinions. Different papers and individuals were able to rework her story to meet their own goals, whether it's a French ultramontane Catholic, liberal Catholics, or Protestants who were vigorously opposed to the story and sided with the Russians. I haven't mentioned anything about them, but even the British and Irish Catholics write about it, finding a reference here for the ongoing trials of Catholics in the British Isles, while Poles, on the whole, saw in the scandal a way to bolster Poland's image as a bastion of tolerance against autocratic Russia. So Poles are quickly exploiting all of these events for the cause of Polish independence in European space. And furthermore, so although I think, what we're seeing here, though, is rather than, I think, initially forcing the complete conflation of Catholicism in Russia, what we're seeing is that this scandal is a way for Poles to prove their superior religious tolerance, their legacy of religious cohesion existence, that it's the complete opposite to what they see in the Russian Empire. And so what I think we see is that the scandal tended to amplify and solidify existing confessional and political boundaries, but not necessarily to forge new alliances. Yet, this religious rhetoric of martyrdom and persecution that we already see a little bit in a Polish, or strongly in a Polish context, is reinforced in a much more Catholic level than we see, say, with Mickiewicz, who's quite more heretical. So what I want to kind of primarily conclude here is that if we begin from this perspective where we see the difficulty of bringing the question of Polish independence and the question of Roman Catholicism together in, say, the 1830s and the 1840s, when we look at these uniate scandals and the real religious abuses that the Russian Empire commits against the uniate church, I think we can quite clearly see, at least in these kind of international debates, that the Uniate Church much earlier plays a much stronger and more visible role than do Roman Catholics. So let me conclude here, and thank you very much for your attention. Thank you very much for your presentation, which inspires me that it would be useful to give a look to what happens among the Catholic Armenians, the tension between revolutionary nationalism, imperial politics, and conservative Catholicism.
also the call to the European opinion, the role of the newspapers, the publications, and so on. Now we have a heavy book on the Armenian Catholics in the 19th century, recently published, unfortunately, in French. And I think we are in the same atmosphere. So, but the questions are, the discussion is normally for after the last presentation in Agnieszka. Agnieszka Pufelska, you gave a presentation in French. Can I? So you studied German and cultural studies, and now you are rather studying the story of the history of the cultural relations between Poland and Prussia in the 18th century. And you are currently at the University of Hamburg. Merci beaucoup. And the title? Shared Loyalties, the Uniate Church and the Polish National Movement. Merci. Cher Dominique, merci beaucoup pour l'invitation, pour la possibilité d'être ici à nouveau. Merci bien. Ladies and gentlemen, the Polish-Ukrainian relations are not in good shape currently. The euphoria of boundless support of Poland for Ukraine at the beginning of the war seemed to have evaporated. Not only the Polish government is threatening to stop the supply of weapons, anti-Ukrainian slogans are also increasingly being heard from the Polish population. One party even tried to make its election campaign with the anti-Ukrainian sentiment. As you heard, probably Poland decided last week for a new government, but I'm afraid that this anti-Ukrainian atmosphere spread by the current government didn't disappear so quickly. The fact that the Polish attitude towards Ukraine can change so quickly is mainly due to the historical reasons. The history of Polish-Ukrainian relations is burdened by strong national conflicts, which also have a church background. In my lecture, I try to explain to you what role the Uniate Church has played in the clash of nationalisms. Especially, I will show how the Uniate Church positioned itself on the Polish national movement and which consequences this had for mutual relations. I start with 18th century. Before 1772, before the first partition of Poland, the Uniate Church in the Polish-Lithuanian Commonwealth had 8 dioceses: Kiev, Vilnius, Metropolitan, Łódź, Lviv, Płock, Przemyśl, Chełm, Pinsk, and Włodomir. Approximately 60% of these positions after the 3 partitions of Poland, also after the fall of the Polish statehood, was within the borders of the Russian Empire, while the remaining 14% within the borders of the Habsburg monarchy. And I start with first national movement. It's the Confederation of Bar.
The first national uprising is considered to be the Bar Confederation movement 1768-1772, which, although it ended in defeat, was of great significance for the subsequent history of Poland. The Bar Confederation movement began as grassroots initiative of the Polish nobility, which spoke out against the unlawful actions of Russia and its troops present on the territory of the Polish Republic. The success of the action taken was not helped by the vacillating attitude of the last king of Poland, Stanisław August Poniatowski, towards the actions of the Confederates. The Confederation, combining national slogans and defense of independence with slogans for the defense of Catholic faith, appealed in the eastern regions of the Commonwealth to the hierarchy and believers of the Uniate Church, counting on their support. Calls for a joint struggle conducted against the Russian army were included in many proclamations of the Confederation's leaders. Declaration and encouragement addressed to the clergy and believers of the Uniate Church found little response. The distance attitude of the Uniate bishops and clergy had a significant impact on the behavior of the believers in individual dioceses. The Confederation was perceived as an uprising of the nobility, polskie pany, Polish lords, which had a great impact on the distance of the uniates who came mainly from the peasantry. Negative attitudes towards the Confederation were also included by the significant burdens placed on local communities and the need to contribute to the Confederates, both in the form of taxes and provision of recruits and for stationed army. Differences in the attitudes of the Uniate community can be seen when comparing the situation prevailing in the Ukrainian borderlands with the situation in areas closer to the central regions of the Polish lands, where the Uniate community was more integrated with the Polish population. Next national movement, Kościuszko uprising. Leaders of subsequent national uprising drew from the experience of the period of the Bar Confederation in an effort to give them the broadest possible social dimension. Such was the nature of the next uprising instigated by Tadeusz Kościuszko, who immediately after the outbreak of the uprising appealed to the Ukrainian clergy, both secular and monastic, and urged them to support the uprising. In return, he promised in exchange an improvement to the situation of the uniates. The outbreak of Kościuszko uprising was preceded by the events of the 4-year Sejm and the adoption and subsequent overthrow of the May 3rd Constitution. These were the last year of the Polish-Lithuanian Commonwealth, during which significant changes were made in the situation of the Uniate Church. One of the main ones was the fulfillment of the demand made since the Union of Brest to equalize the Latin and Uniate clergy by allowing representatives of the Uniate Church to sit in the Senate. Senate is a chamber of Polish parliament. Generally speaking, it can be said that the clergy and believers of the Uniate Church showed a significant degree of involvement in activities related to Kościuszko uprising. Kościuszko received decisive help from the Uniate Bishop of Chełm, Pory Warzyński, who became a closer supporter of Kościuszko. Because of his involvement in the insurgency, he had to flee from Chełm. When Chełm was occupied by the Austrians, Warzyński returned, but was still under Austrian control. An important support for Kościuszko uprising were the monasteries of various religious congregations, especially the Bernardines. This involvement took many forms, also direct participation of monks in the armed struggle. Of course, part of Catholic clergy, as well as some hierarchs and priests of the Uniate Church, did not prevent the defeat of the uprising. Next uprising, you can recognize in Polish history, there are plenty of uprisings. Conspiracy activity after the defeat of Poland. The attitude of the Uniate Church toward the Polish cause after
1795 is still little known and requires further research. In the Polish territories of the Russian partition, the planned liquidation of the Uniate Church, which was to be replaced by Orthodox structures, began at that time. In the Austrian partition, on the other hand, the state authorities made a successful attempt to get Ruthenian Catholics to cooperate with the government and build loyalty to the Austrian authorities. The conspiracy movement developed in the 1790s did not favor the involvement of the Uniate clergy, although such case cannot be ruled out. At the same time, diametrically divergent attitudes among the Uniate hierarchs towards Emperor Napoleon and his policy in the Polish lands are known. An example in this regard are the figures of two rulers, Antoni Angiełowicz and Ferdynand Ciechanowski. The former, from 1795, was the Uniate Bishop of Przemyśl and later administrator of the Uniate Diocese of Lviv and then in Home. His reign in the three Uniate dioceses coincided with the turbulent events of the Napoleonic era, during which he became known as a person very loyal to the Austrian authorities and staunch opponent of the French emperor. In contrast to Angiełowicz, the Bishop of Home Diocese, Ferdynand Ciechanowski, continued the pro-Polish stance of his predecessor, Waziński, from the period of the Kościuszka uprising. And next uprising, November uprising and Galician conspiration of 1830s. The November uprising primarily covered the territory of Kingdom of Poland subject to Russia, with the only Uniate diocese of Chełm in that territory. In the first days of the uprising, the newly elected Bishop Szymborski supported its participants. This, however, changed the moment the insurgent demanded the dethronement of Tsar Nikolaus I in January 1831. Since then, he strongly condemned the insurrectionary movement and encouraged loyalty to the Russian monarch. Bishop Szymborski's attitude towards the uprising had an obvious impact on the behavior of the Uniate clergy and the believers in the home diocese. In general, the participation of the Uniate clergy in the uprising in the so-called partitioned lands was small. Priests burdened with families did not get involved in insurgent activities. The Uniate Church, which was under strong pressure from the Russian authorities, was in a difficult position. Much greater activities than in the November uprising was recorded among Galician Uniate clergy in the underground movement developing in the Austrian partition and in the 1830s. Among its participants, a group of Ruthenian Catholics, alumni, and priests was noted. Polish Ruthenian paths, however, began to diverge in the mid-19th century. The period of increased socio-cultural activity of the Uniate clergy, including the huge role of the Church in awakening Ukrainian national consciousness in the 1830s and 1840s, led to emergence of new current in the political life of Galician Ruthenians. After 1848, there was a process of cutting themselves off from Polishness and focusing on building their church, increasingly identified itself with the national current in Ukrainian political life. This put the Uniate hierarchy and its subordinated clergy, most of whom were loyal to the Austrian authorities, in conflict with the Polish efforts to achieve the greatest possible national autonomy in Galicia and to regain independence. A completely different mood prevailed in the Uniate Diocese of Chełm, which had been subject to Russification and an Orthodox offensive since 1840s. The aspiration of the partitioning authorities to erase the last Uniate diocese in the Polish lands under the Russian partition led to attempts at resistance by the priests and believers. This was expressed, among other things, by the establishment of a secret organization called Fraternitatis in the Uniate Seminary of Chełm. Repression of home uniates led to their involvement in the Polish patriotic manifestation.
The last uprising, January uprising. The leaders of the next national uprising, like their predecessors, realized how extremely important it was for success of the insurgent movement to include the multitude of Ruthenians in the Eastern Church, which had a great influence on them, in the Polish cause. For this reason, the insurgent authorities addressed themselves in proclamation to the Rusin brothers, calling on them to fight together so that they would not become, quote, guilty to holding back the rebirth of the common homeland. Despite intense efforts, most of the Galician clergy remained indifferent to the events of the uprising. Even reports have survived that claim that from the beginning of the uprising, Uniate priests and peasants in Galicia acted strongly against the Polish movement. Local peasants inspired by Uniate priests were said to report to the Austrian authorities the movements of the insurgent troops. Analogous to Galicia was the situation on the Dnieper River, where after the outbreak of the uprising, the Ukrainian people, quote, followed the insurgents, caught them, tied them up, delivered them to the gendarme commands, even murdered them. As one observer noted, the Ukrainian people fought the uprising not because it was Polish, but because they was considered it lordly, again, Polish, polskie pany. The peasant question, which had not been resolved before the uprising, had a defined impact of the attitude of the Ruthenian population towards the uprising. Although the home diocese, again home diocese, where a relatively positive response to the uprising's activities was recorded, also stands out here. During the period of insurrectionary activity in 1863-64, the home diocese was ruled by Jan Kaliński, who is often described in the literature as an ardent Polish patriot who strongly advocated the uprising. In comparing the attitudes of the Uniate churches in home diocese and Galician dioceses, it should be stated that the difference in behavior was largely due to the completely different political situation. At the time of the intensification of patriotic and anti-Russian sentiment in the Kingdom of Poland, Galicia was expressing positive changes from the point of view of the nationalities living there, Polish and Ruthenian. The moderate policy of the Austrian authorities compared to the other two partitioners, Prussia and Russia, mean that loyalist and conciliatory tendencies were stronger in Galicia than in other Polish lands, especially among Galician Ruthenians. There was a deep conviction in this community that owned the Austrian authorities made of the concessions and rights that had hitherto been denied by its Polish fellow residents. This conviction was reinforced among the Galician population by the hierarchy of the Uniate Church and its clergy. Another important difference was that in home eparchy, both the Polish and Ruthenian communities faced a common threat from the Russian authorities, making both sides natural allies. 20th century. With the introduction of more liberal policy by the Austrian authorities, Poles and Galician Ruthenians found themselves in opposing political camps, more often competing with each other than cooperating. This antagonism became very pronounced during World War I, when Poles and Ukrainians fought for their statehood. The Uniate Church became a substructure for building the Ukrainian national movement, which had anti-Polish connotation, also anti-Polish connotation. As the Polish-Ukrainian conflict grew, so did anti-Polish phobias and religious conflicts among Galician uniates. The main role in this conflict was played by the Metropolitan of Lviv, Andrzej. At the beginning of World War I, after Lviv was occupied by the Russians, Metropolitan Szeptycki was deported to Russia. Thus grew his legend as martyr for the Ukrainian cause. Szeptycki was released after the February Revolution of 1970. Shortly thereafter, in February 1918, the Peace of Brest was concluded between the Central Powers and Soviet Russia.
On his power, a new state was established, the Ukrainian Republic, which was given possession of the land of Chełm and Podlasie, which were recognized by the Poles as their native lands. Since the Ukrainian state was created in the expense of Polish interests, a conflict began, of which the Uniate Church was an important element. During the Polish-Ukrainian War, 1918-1919, the Uniate Church took an unequivocal pro-Ukrainian position. From the very beginning, the Uniate clergy was directly involved in the administrative actions of the Ukrainian state. It was also noted that extreme nationalism began to emerge in these cycles. The religious factor was subordinated to politics. According to the Polish cycles, Metropolitan Szeptycki was unable or unwilling to oppose this. His pro-Ukrainian stance was confirmed during World War II, although the Metropolitan strongly condemned all manifestation of human hatred, he never openly came out in defense of the Poles being killed by the Ukrainian perpetrators in Volhynia. In a pastoral letter dated March 22, 1944, he justified the Ukrainian partisans while he called Poles and Jews bandits and accused them of collaboration with German deserts. However, it must be firmly stated that Szeptycki, unlike many Uniate clergy, did not support the criminal activities of the Ukrainian insurgent army UPA. Basically, he sided with the Uniate Church on the Ukrainian side and supported more or less actively the crimes committed against Poles and Jews. As a result of this persecution, more than 100,000 people lost their lives. In conclusion, it should be stated that the Uniate Church, with rare exception, indicated little Polish aspiration for independence. The reason for this dominant negative attitude are to be found in complicated Polish-Ukrainian relations. Like the Roman Catholic Church in Poland, the Ruthenian Uniate Church, at least in Galicia, should be regarded as national church, which saw its task mainly in the moral defense of national integrity. For this reason, national Ukrainian interests played a more important role for it than Christian charity. Thank you very much. Thank you, Agnieszka, and thank you for keeping the time. So we have half an hour for discussion. If there are questions. En français ou en anglais? Oui, une question sur le filioque. Comment tous ces uniates, au fil des siècles et suivant les pays, ont-ils manié cette histoire de filioque? Comment se sont-ils arrangés avec elle? Voilà ma question. Je parle du filioque, l'éternelle querelle entre les catholiques et les orthodoxes. Nous n'avons pas beaucoup parlé de théologie jusqu'à présent, c'est vrai. En fait, je suis désolé que je n'ai pas en fait beaucoup à dire parce que, même dans mes sources, je ne vois pas de discussion sur le filioque. Ça ne fait pas beaucoup partie, mais je suis sûr qu'il y a une discussion, mais ça ne fait pas partie des discussions que je connais, malheureusement. Conseiller Croce sur cette question. Il fallait parler du filioque. Bon, la question du filioque pourrait occuper plusieurs colloques. Donc, dans la perspective qui est la nôtre, on ne s'est pas arrêté sur des questions de théologie, mais il faut dire que la question du filioque, eh bien, d'après les travaux d'historiens et de théologiens attitrés récents, eh bien, c'est un énorme malentendu.
Le filioque a été introduit dans le symbole de l'Unice Constantinople par les théologiens francs. Les papes, ça on ne le sait pas trop, se sont dans un premier temps opposés à cette introduction, à tel point que le pape Léon III a fait installer à côté de la confession de Saint-Pierre deux plaques en argent avec le symbole en grec et en latin sans le filioque. Ensuite, bon, l'évolution de la théologie latine a été ce qu'il a été. On ne peut pas évidemment retracer même superficiellement toute cette histoire. Et non pas toutes, mais un certain nombre de confessions catholiques orientales ont fini par l'introduire. Mais aujourd'hui, il est tout à fait acquis le fait que les chrétiens orientaux, les uniates, que ce soit les melkites, les Grecs catholiques de Roumanie ou d'Ukraine ne professent pas, ils n'ont pas, lorsqu'ils disent le credo, le symbole des apôtres, il n'y a pas de filioque. C'est une controverse qui est justement, donc a été l'une des plus enflammées entre les controversistes de deux côtés, mais qui, à l'époque où nous nous occupons, n'a pas vraiment de grande importance. Donc c'est considéré désormais comme en fait acquis que les Grecs, les orientaux catholiques ne sont pas obligés à réciter le filioque lorsqu'ils disent le credo. Voilà. Merci. Ce que je peux dire sur ce sujet, si je peux dire quelque chose, c'est que le filioque, le zéon dans la célébration de la consécration, tous ces points-là, ce que je connais, moi, notamment de l'église d'Antioche, c'est que ces points-là sont mis en avant pour créer une frontière. Quand il y a une dissension, alors on met ces points en avant pour bien marquer la séparation. Mais ce sont des choses qui ne sont pas essentielles dans la séparation, mais qui arrivent pour dire non, nous, on se sépare sur ce point-là, sur ce point-là, sur ce point-là. Et dans l'église d'Antioche, on ignorait totalement les controverses entre Byzance et Rome, et on les a introduites, on les a naturalisées au XVIIIe siècle seulement. Justement, j'avais une question pour Monseigneur Croce, qui un peu reprend pas. D'abord, je voudrais remercier les trois communicants parce que leur communication était foncièrement différente et pourtant, ça ouvrait des points de vue ou apportait des confirmations ou au contraire des mises en question qui sont très intéressantes. Mais on y reviendra dans les conclusions. Mais maintenant, je reprends ce que disait Bernard Eberger. On crée des frontières. On crée des frontières en canonisant, entre guillemets, des marqueurs du catholicisme. Alors, en écoutant Monseigneur Croce, ma question s'adresse à lui, j'ai pensé à l'ouvrage d'un évêque hongrois du 19e siècle qui est très connu parce qu'il a publié beaucoup de sources, et surtout sur la liturgie, et qui a un grand opus de, 12 tomes, Celibatus, Caulibatus et Breviarium. Donc c'est vraiment les deux. Il a publié ça dans les années 1860-70. Donc les deux marqueurs du catholicisme. Donc la liturgie et le célibat des prêtres. Et donc, en écoutant la communication de Monseigneur Croce, on voyait que cette question du célibat inquiétait quand même pas mal les personnes qui sont allées en Europe orientale, parmi ceux qu'il a cités, et je crois aussi Korolevskij, qui était plutôt pour le célibat, mais c'est une question fondamentale et je crois qu'elle ne peut pas se régler dans la pratique. Mais alors moi, ma question concerne dans le clergé uniate latinisé, qu'on voulait délatiniser d'ailleurs à ce moment-là, est-ce qu'il y avait un usage du bréviaire ? Et si oui, quel bréviaire ? Et en quelle langue ? Effectivement, je dirais que d'abord, il faut distinguer plusieurs niveaux de latinisation. D'après les rapports de Korolevskij, le clergé catholique romain était dans l'ensemble plutôt fidèle aux traditions orientales.
et la récitation privée du bréviaire n'était pas du tout à l'ordre du jour. Hein. L'impression qu'on a en lisant les rapports de Korolevskij suite à ses voyages en Europe du centre et du centre-est, c'est que ce clergé, lorsqu'il n'avait pas de charge directement pastorale, s'occupait d'autre chose. Il y en a qui sont fonctionnaires, je l'ai dit, il y a même des prêtres bouquinistes, on en trouve. Korolevskij, dans ses achats bibliographiques, a beaucoup à faire des prêtres qui ont des bibliothèques, qui vendent des livres, etc. Donc le bréviaire n'était pas, la récitation privée, personnelle, n'était pas du tout, que je sache, répandue. Par contre, il y avait des offices liturgiques qui prévoyaient, comme vous le savez, un certain nombre d'heures liturgiques. On essaie d'introduire, par contre, des missels et des éditions des offices abrégées, condensées, pour pouvoir servir de texte liturgique pendant les voyages, les déplacements. En même temps, la congrégation des Églises orientales au XXe siècle est à l'origine de plusieurs éditions qui sont philologiquement très intéressantes. Mettons par exemple des éditions slaves. On se sert de Vyacheslav Ivanov comme référent, comme consulteur, conseiller pour les langues, à tel point qu'ils sont utilisés même par les orthodoxes. Donc il y a un effort d'édition liturgique de qualité. Mais pour en revenir à la question du bréviaire, à ma connaissance, on se servait des éditions des horologues, enfin toutes les éditions liturgiques étaient utilisées, mais simplement dans le cadre d'offices liturgiques officiels, publics. Pas de... Bon. Vous avez évoqué donc la question du célibat et du bréviaire, mais il y a aussi la primauté du pape. Il y a c'est Roscovan que vous avez évoqué, oui, voilà, qui est un immense ouvrage en 15 tomes, qui fonde justement la question de... Mais dans la mentalité du clergé oriental catholique, Roumanie et en Galicie, la primauté, évidemment, ça reste un élément incontournable. Qui est sans arrêt mis en avant dans la polémique avec les orthodoxes. Oui. Mais le célibat des bréviaires, pour ce clergé-là, a beaucoup moins d'importance comme marqueur d'attachement à la confession catholique romaine, je veux dire. Ouais. Des heures sur le modèle catholique chez certains moines ou prêtres. Voilà. Non. Je dirais qu'on restait dans l'ensemble assez fidèle à l'organisation des offices orientales. Hein, que tel ou tel pu utiliser un bréviaire romain, latin, pas impossible, mais dans l'ensemble, dans les rapports et dans les textes officiels, il n'est jamais question de modifier la structure de l'office oriental sur un modèle latin, sauf sur deux points de détail. Par exemple, les langues. Aududorog est complètement majorisé. Lorsque Korolevskij va là, il est surpris par le fait que c'est la langue hongroise qui prévaut désormais. Voilà. Oui. Toute une histoire, on n'a pas le temps de la développer, mais je ne vais pas la développer, l'histoire de la maniérisation de cette église-là. Oui. Mais d'ailleurs, imposée par le gouvernement qui a fait hongrois après le compromis. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a des traductions, par exemple, en illyrien, croate, proto-croate, du bréviaire romain dès le XVIIe siècle. Mais c'est pour des catholiques, mais catholique, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, comme vous le savez d'ailleurs. A priori pour le rite latin, et pas par ceux qui sont de rite oriental.
Mais il faudrait creuser la question. Il n'est pas impossible. Bon, il y a évidemment des traductions de textes liturgiques catholiques et aussi de textes de piété. Par exemple, Saint-Alphonse de Liguori, Saint-François de Sales. Évidemment, il y a toute une édition liturgique d'auteurs latins dans les langues en Roumanie, essentiellement en Roumanie, par exemple. Voilà. On a la Philothée de Saint-François de Sales devient un texte qui est souvent proposé au clergé catholique oriental, parce que c'est quand même un texte de piété absolument incontournable. Voilà. Merci. On va peut-être prendre d'autres questions. Monsieur, oui, allez-y. Yeah, thank you very much. I have one question and comment. So first question to Jared Warren. Thinking about the story of Makrina Mieczysławska, is it possible to state whether she made everything up by herself, or was it a compilation of various stories that she heard or read, if she was able to read, could there be the real, how to say it, stories of persecutions in that time, or maybe rather a compilation of various patterns, various stories that happened anywhere in the world in the history of Christianity. And comment to Agnieszka Pufelska, thank you very much. I think that was a good idea to provide an outline of Polish, Ukrainian, and Greek and Roman Catholic relations. But I was wondering whether you, maybe a bit unconsciously, but I had an impression that you use modern categories for pre-modern realities. I mean, when you were speaking about national churches or the tension between Polish landlords and Ukrainian peasants, that's all true for the end of the second half of the 19th century and the 20th century, but I'm not so sure if we can use such terms for the 18th and the first half of the 19th century. I'm just wondering about it. I don't feel very much competent about contemporary politics, but as you addressed it at the beginning of your talk, I think it's maybe as in every country, it's good to differentiate between the politics of the state authorities and the societies, as this quick switch from pro-Ukrainian and anti-Ukrainian attitude is rather typical for the government, while I think in the society it goes, these waves are less visible, lower than in this governmental politics. I think in both sides. The governmental relations have been quite difficult for many years, while on the social level, these relations are, I think, much better, as there are plenty of Ukrainians living in Poland and still plenty of Poles helping Ukraine. So I would not be so pessimistic here, as well as you mentioned the last elections. The anti-Ukrainian party gained very poor result in this election, so it's fortunately not the best fuel for winning in Poland now. So that's what I think about it, but thank you. Thank you. Please do not ask too long questions, because there are a lot of other questions, and for the answers also, not to answer too long. Do you want to begin?
First of all, I didn't mention that it was a national movement, bar confederations, a social movement, and the reason why I mentioned twice social question, polskie pany. It was uprising against nobility, and not against nobility because they are Polish, because they are under power and used in peasants. At first, and the second one, of course, it's this party didn't win many votes, but the question or the issue that government try to use these enemies and these stereotypes and hope to win votes, it's for me a very important reason to mention it. Of course, it's similar to a German enemism, like a Polish government used. They hope they win votes. Why they do it? And this is the question. What is the result is another question. But why they did, it's for me always a question. Thank you. Thank you for the question as well, Melchior. I can be somewhat brief here because I don't think we know that much. And I can say, from what I can tell, Pufelska was absolutely illiterate, and she couldn't write. I don't think she could read. And there's a reason why her story... there's a reason why her story was taken down by 3 priests, because she couldn't write it herself. So I think any sources that are inspiring her are oral stories that she's hearing. Now, of course, you do have real stories of conversion, but nothing to the extent of what she's claiming with forced labor, rape, eyes being gouged out. So I imagine that it's a compilation of various martyr stories that she's heard that she's bringing together, but it would take a lot of work to figure out exactly, but it's a question that I should follow a little bit more, but there's not many sources to know what's happening inside of her mind, because anything we have is in some way mediated by someone else, even her story. The next question. Merci pour ces exposés. C'est une question que j'aurais pu poser d'ailleurs hier. Vous avez parlé de rites orientaux et je voulais savoir quelle était la connaissance des langues orientales de ce clergé, notamment de l'arabe et de l'hébreu. En quelle langue il lisait l'Ancien Testament? Sur l'arabe et l'hébreu, je peux répondre si vous voulez, monseigneur Croce. Bon, le clergé arabophone, enfin les régions arabophones, étaient arabophones et avaient toute la liturgie en arabe. La connaissance de l'hébreu, je pense que ça n'existait pas, pratiquement pas. Et l'autre problème, c'est que pour les Grecs uniates d'Antioche, beaucoup ne savaient pas le grec non plus. Il y avait aussi le problème du rapport aux sources grecques, alors qu'ils s'affirmaient, notamment à partir du moment qu'ils sont devenus catholiques, ils s'affirmaient plus grecs que jamais, mais en fait, ils n'avaient pratiquement pas accès aux sources grecques. Enfin, un certain nombre de gens étaient capables de traduire en arabe, mais il n'y avait pas tellement d'accès aux sources grecques. Quant au clergé européen, soit en Roumanie, soit en Galicie, il faut reconnaître que le niveau de formation intellectuelle était relativement modeste. Le grec était relativement connu, l'hébreu beaucoup moins. Même le latin, c'est paradoxal que lorsqu'un professeur, un archimandrite orthodoxe russe, professeur à l'Académie théologique de Kiev, vient à Rome dans les années 40 du 19e siècle, il peut s'entretenir en latin avec un prélat romain en latin. Donc il y a une conversation, se tient en latin, mais très probablement
un prêtre grec catholique roumain ou même ukrainien, ruthène, n'aurait pas eu cette connaissance de... Donc, à quelques rarissimes exceptions près, l'hébreu n'était vraiment pas... Le grec peut-être un peu plus, mais pas l'hébreu. Donc il lisait les livres d'Ancien Testament dans les traductions nationales. Et notamment, c'était souvent les textes qui étaient utilisés pour la liturgie, plutôt que des textes originaux. Voilà. Next question. Madame, ici. It's not real question, but I was very content that finally you mentioned women in this process, and it's a question for all of you. Does women play a decisive role in all these histories you told us? Very shortly, no. Any women, of course you have women in Polish history, in Polish national movement, Emilia Plater and so on. But in this context, I didn't find anyone. I can answer for the Arabic part if you want. Yeah, I think Catholicism helps women to have a more important role in the religion and in the church. For instance, women didn't go to the church in the local tradition, and Catholicism brings the women to the church. In Aleppo, they open a special door in the church for the women, because first they didn't go to the church. And all the devotional part about Monsignor Croce spoke, all these meditations, these handbooks for confession and so on, this is very attractive for women, I would say. And then you have also women who have this authority or this knowledge of the illiterate authority. So a woman who says, I didn't study and so, but she has a message, she has a charisma, I would say. And I wrote a book about such a woman in the 18th century. So for me, Catholicism and the emancipation of women are linked, even if, of course, clergy, prelates, only they speak, write, and in the archives we have the correspondence of these people, but it doesn't mean that... I can answer a few things from my sources, and then I think to a very moderate, conscribed degree, there are some examples of women who are able to find a kind of moderate public voice through a public practice of Catholic piety. I don't think it's very often, but there are some instances of this that I've seen in the 19th century and of, broadly speaking, Polish lands context. I think in the case specifically of Makrena Mieczysławska, I didn't really talk much about this at all, but one of the things that I do find particularly interesting in her case is that many of these attempts to discredit her story often don't attempt to discredit her personally, because there's a kind of very gendered, stereotypical process by which many of these people who are trying to discredit her think that she couldn't really have been smart enough to do this on her own, and therefore they attack the priests who took her story, or they attack many male figures who are around her. And while this denies her kind of any sort of control over her own story, at the same time I think this is part of why she's ultimately successful, because people weren't trying to discredit her as much as the men around her, and so she was able to kind of sneak through the cracks. Now that doesn't mean that she has
a great deal of agency or control. So maybe I'm less optimistic here, but the gendered aspect of the story is really, really important. And so thank you for that question. Other questions? Yeah. Merci. Y a-t-il la même crise de vocation chez les orthodoxes comme chez les catholiques? Ou est-ce que le statut de la femme, justement, chez les orthodoxes étant différent, cela permet quand même de conserver ou de ne pas assister, nous, à la baisse de la prêtrise en France, notamment? Là, vous parlez de la situation d'aujourd'hui. Oui. D'accord. Oui, peut-être que je ne devrais pas parler de maintenant, mais j'y ai pensé parce que je trouve que c'est tellement flagrant en France. Et est-ce que ce problème du statut des hommes mariés influence le désir des vocations? Dans les exposés qu'on a eus, il y a eu la question des ressources du clergé marié. Et ça, c'est une question très importante. Un prêtre marié doit assurer la vie de sa famille, l'éducation de ses enfants, etc. Donc, il peut y avoir des vocations d'hommes mariés à condition qu'il y ait quand même les ressources qui suivent. Hein, bon, moi, je connais le clergé marié au Liban. Très souvent, il se partage entre l'Église et une fonction dans une école. Directeur d'école ou enseignant dans une école, ce qui veut dire, et je l'ai vécu, que la femme du curé, les enfants du curé souffrent parce que quand ils travaillent normalement dans une école et le reste du temps, ils les consacrent à l'église, donc il n'y a aucun loisir pour la famille. Et le dimanche, ils ne sont pas réunis. Et il y a moins de crises, bon, de ce point de vue-là, il y a moins de crises de vocation, mais je pense que c'est pas non plus si facile, je veux dire, comme question. Notamment, disons, dans la hiérarchie, on a l'habitude que les prêtres soient disponibles à tout moment, etc. Or, un prêtre marié, il ne peut pas faire ça comme ça. Et quand on parle du prêtre marié, il faut toujours parler aussi de sa femme et de ses enfants. Bon, on sait maintenant qu'il y a beaucoup de prêtres célibataires qui ont des enfants aussi. Ça, c'est un problème aussi dans l'Église catholique. Et il vaut mieux être enfant d'un prêtre marié, officiellement marié, que d'être enfant clandestin d'un prêtre non marié. C'est plus facile. Other questions? On est presque en avance, alors si vraiment vous avez encore une question, allez-y. Non. Bon, nous arrêtons là. Laurent. So thank you very much. Maybe I'll have one question for Agnieszka Pufelska concerning this national movement, because you spoke of the 18th, 19th century, but also of the beginning of the 20th. And I was wondering, it's a little bit specific questions, were there differences in the attitudes concerning this Polish national movement and from the Ukrainian perspective between Basilians and the Studites, this new I mean, the Studites monks that will built, let's say, at the end of the 19th century in this Uniate Ukrainian church. So do you see the difference between Basilians and the Studites concerning national perspectives in this time? Thank you. Sorry, but I don't know really what is the difference. Maybe you can explain what is the difference. Maybe you know more about it, about these differences between Basilians and congregations. No, in fact, I'm not a specialist at all of the spirit. No, I was just wondering, because the Studites are this movement in the Uniate Church which are concentrated on this kind of comeback to the original Oriental traditions, let's say, and the Basilians, which are more connected, as we generally say, to Polish tradition, let's say, Latin also tradition, and so on. So I was wondering if it has an impact on their national visions of the construction of national community and national church and so on.
of course, you have two differences, but what I tried to show, it's overview about the relation of, and not especially which congregation, which monastery was for a Polish question or not, just in general. I think I can say something very specific about one case here, which is the case of Korolevskij, who identified as a Ruthenian, but within the kind of context of a larger Polish, a kind of multi-ethnic, multi-linguistic understanding of Polishness in the 19th century. He's ordained initially as a Roman Catholic priest in the early 1840s after his wife dies in childbirth. So we come back to this gender question because he was actually initially a gynecologist, and I think his wife dying in childbirth sends him into a professional crisis. He joins the Roman Catholic Church, but then asks for permission from the Vatican to be transferred to the Greek Rite. And his interest in the Greek Rite kind of takes place in the late 1840s in this moment of ascendant Panslavism. And he's very interested, I think, in analogous ways to perhaps Polish understandings of Panslavism, where you have a kind of unity of diversity under this kind of one framework. The Catholic Church is a unity of various liturgies. And so he's reaching out to various bishops, individuals, not just in Eastern Europe, but in as far as Iraq. And I think his real commitment is perhaps less nationalist, even though he certainly, and especially as the Vatican, is quite concerned about his national and political activities, but I think he's more committed to a specific kind of liturgy than perhaps a national identity. And this leads him, I think he's briefly in a Studite monastery, but ultimately he ends up becoming a Russian Orthodox priest because I think he finds this a better place for him to practice the kind of liturgy he's interested in. So you can see, I think, as the political worlds change around him, his relationship with various national movements changes, although I think his relationship with the liturgy remains relatively stable. So that's only one very brief example, but it certainly plays a role, and I think you're very right to bring this question up. Thank you. If there is no other question, we can go to lunch. Yes. Thank you. Okay. Laura? I had only a small question for Jared and Agnieszka. It was about the main theme of politicization. What about the economic question, the Industrial Revolution? It's an important theme for 19th century. And what about this, the perspective of the churches? It's very important, for example, this economic and social question in Italy, in France, for the Catholic clergy. Do you see the importance of these questions, the emergence of the proletariat in some urban, some cities, for example? Do you see this question, the emergence of this question of economic and social problems in these churches, Uniate Church and Orthodox Church also? I don't know if the question was clear, but I can try. And of course, this peasant question. And in Galicia, peasants receive rights from Austrian authorities and not for Polish noblemen. And in this issue, I think they play an economical question very important role. This is the reason why they decide not to support a Polish national movement and Polish uprisings, because why? It's not necessary. And this, in this context, it plays a very important role. Thank you very much. Economical question, social question. I can say something very briefly here, and that's, of course, it plays an incredibly important role, like anywhere. And as Agnieszka has just highlighted,
can talk, I think, partially here in terms of class, where many of the Greek Catholic faithful are peasants, whereas the Roman Catholic Church in the Polish lands cuts across classes. In Galicia, where the Greek Catholic Church is the strongest in this, or exists in this period, I guess we should say, in a Polish-Ukrainian context, because it can't exist in the Russian Empire after the abolition of the Diocese of Chaum, Galicia is the poorest part of the Habsburg monarchy. And so it is precisely the economic problem that does lead to the Ukrainian Greek Catholic Church becoming a global church. This is why it extends abroad. And more especially, I think, within a Roman Catholic context, although also to some degree with the Greek Catholic Church, of course, with urbanization and the flood of migrants to the city, there simply aren't enough priests to handle you have very few parishes for the number of inhabitants of the city. I think it's in the city of Łódź, so in a Roman Catholic context, I think maybe, I'm forgetting, but there are instances of a parish that technically have tens of thousands of people who are supposed to be attached to it. So you do have, with the increasing mobilization, increasing mobility of the populations, more distance between the clergy and the faithful, I think both in Greek Catholic and Roman Catholic contexts. But there's a ton of literature on this as well, especially in Polish. Thank you. I think we missed, all of us missed at the moment, another group who is not only in the Galician context, but I think also in your context, in a kind of a sandwich position. That's the question about Jews in the communities. And maybe you can add something about this group always in your context. For the Polish independent, I have to explain something about Polish-Jews relation, because in Galicia and most of the Jews were dependent on Polish noblemen, and this is the reason why they Greek Catholic peasants were very often against them, because there was an instrument of Polish noblemen and for taxes and so on. No, the relation was not the best, and the Jews took very often a position of the authorities, because they fight also for their rights, and who can promise them the rights, of course, and the authorities, Russia, Austria, and this is, sandwich position. I suppose it was more or less the same in Romania or in other parts of Eastern Europe. So, but I'm not sure. This is a very important and very complicated question, of which there are many possible ways to answer this. Speaking, first of all, from the kind of sources that I've analyzed, which are kind of trying to go back and forth between this debate. It's happening both in Polish but also in Western European languages. It is absolutely striking how completely absent Jews are. Not even just statements that perhaps Jews aren't Poles, but they're just not talked about very often. I see often in my sources Polish Islam, or relationship between Poland and Islam, being talked about more often and more favorably than Jews. That's the first point. The second point is that I begin to see, largely in the 1850s, the beginnings of a new kind of language to talk about nationality that's beginning to creep towards the language of race. And it's in this moment that I think things begin to be more complicated in these relationships, but from the perspective of the Catholic Church, for at least several more decades, as the question of Judaism and of Jews is becoming racialized, the Catholic Church in Poland is one of the opponents of this kind of racialization of Jewishness. This does not mean that the Catholic Church is not anti-Semitic
or there's not anti-Semitism in the church in this particular moment, but that racializing Jews means that it's harder to, they can't be properly and fully converted into, say, the Polish cause. And it's, so there's tensions and complications, but it is striking to me how absent they are, considering how economically and demographically present they are. And it's really hard to find something to say in my sources, and I'm constantly having to deal with this just really shocking and strange absence and just complete erasure of Jewry. Now it is time to stop. Thank you for all your participation.